Dan kembali lagi dengan channel gue Disease. Gue nggak tahu sih apa sebutan yang bagus buat channel gue nih. Gue bikin channel ini sebenarnya nggak salah gue sih, dan maaf banget di luar lagi berisik banget teman-teman. Maaf ya. Dan ya serawan gue sekarang udah mulai udah mulai berkurang, jadi gue gak semangat lah ngomongnya. Dan maaf. Dan gue nggak tahu sebutan apa sih yang bagusnya buat channel gue ini. Gue ngasal sih bikin channel namanya This Is, tapi ya gue lihat juga kayak asik, kayak bagus gitu loh namanya. Mungkin gue bakal manggil Easy aja kali ya. Kenapa nggak EZ bang? Kenapa nggak IE gitu? Ya beda dari yang lain. Mau apa? Lu semua panggil Easy ya. Oke, kembali lagi dengan channel Disease. Easy. Bodoh lah. Jadi kita lanjut ke game Liquid Carnabil Liquidators. Oke. Oke, bentar. Kelas bentar nih. Apa nih? Halo. Nah, keras game-nya. Oke, kita lanjut ke Carnabil. Sebenarnya baca itu Carnabil ya. Liquidators. Dan sebelumnya gue juga bilang ini game tentang pemadam kebakaran, tapi bener sih tentang pemadam kebakaran. Jadi ini tuh mengisahkan tentang, nanti gue cerita di game aja ya. Oke, kita lanjut, continue guys. Kita lanjut ya, sempat ngebug lagi tadi, maafkan. Yuk kita lanjut ya. Kemarin kita sempat terakhir kita disuruh buat ngehapus data oleh komandan kita gitulah. Oke, perintahnya itu si file itu bakal kita hapus. Coba kita lihat ya. Bentar. Di sini udah jelas apa-apa aja yang perlu kita lakukan. Isi data. Data mana ya? Nih. Delete. Apakah ada dir di sini? Direct. Oh, ada nih. Kita coba ya. Kita tahu ada sesuatu yang terjadi. Material incriminating. Apa ya? Ampun. Berlebihan atau apa ya? Apa ya, mengganggu sekitar materialnya, mengganggu nuclear power plant-nya. Jadi seperti itulah, semacam itulah ya. Kita coba lagi. Aku penasaran sih dengan data D-nya. Aduh, sorry. Kita coba ke D ya. Kita tahu ada satu juga. Ntar. Data. Gak ada data sini sih sayangnya. Apa udah dihapus? Mungkin ya, kita coba lihat
direct nih langsung. Oke, nggak ada. Jadi kita coba langsung aja kita hapus si filenya. Data isinya. Ini semua bakal berubah-ubah ya. Oke. Gila. Oke. Itu aja kok. Apa lagi? Udah kok. Ini perlu dilihat juga. Mana lagi? Kita coba langsung ke bapak itu aja ya. Oh ya, kita lewat sini. Pak. Hah? Apakah ini ngebug? Oke guys. Sayangnya tadi ternyata ada bug sedikit dan tadi itu kita sempat bertemu dengan, dan maaf jadinya ke skip gitu dia. Aku lupa record. Ya ampun. Ya sudah lah ya, kita lanjutin aja. Kita tadi habis hapus itu tuh. Jadi kita lanjut aja ya. Dia nggak panjang banget sih. Kita habis ngobrol sama bapak yang tadi, si komandannya itu, si apalah itu. Ya semacam prajurit gitu. Kita disuruh buat cari-cari lagi lah, ada bahan-bahan lagi nggak yang bisa dihapusin gitu. Nah tadi kita bertemu dengan ibu ini, kayak ini ibu profesor gitu yang pengen meneliti tentang masalah hancurnya power plant inilah. Ini bisa masukin nggak? Oh iya bisa. Tadi nih ya, oke, kita coba ke atas dulu ya. Maaf banget ya, ngebug soalnya nggak bisa ini, nggak bisa diulang lagi. Ya nggak bisa diulang lagi, males ngulangnya ya ampun. Ya udahlah, kita lanjut di sini aja ya. Kita coba, ini ada radiasi, kita mungkin ini dulu lah. Kita bersihin dulu ya. Jadi Chernobyl ini adalah nama suatu nuklir generator gitu, pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di Ukraina. Nah jadi ini sempat meledak gitulah, sempat ada malfunction gitu. Jadi sini kita minta buat menghapus data-data dari itu mungkin ya. Coba kita dulu. Oke. Jadi kuncinya ada di room bawah katanya. Ini ada item-item lagi. Ini bisa buka kah? Gak bisa. Kita langsung bawa aja kali ya, buat ngambil kunci ya. Kenapa gue malas ngulangnya? Soalnya takut ngebug lagi. Udah kalian maklumi lah ya. Soalnya tadi itu nggak jauh lah. Tuh, kita udah ambil kunci ya. Jadi gue nggak takut lagi dengan. Jadi dia melihat teman-teman itu mati dalam keadaan terkena kanker lah oleh radiasi yang
berikan efek nuklirnya. Jadi si pembikin tadi, yang bikin surat tadi tuh nggak pengen melihat, nggak pengen mati seperti yang telah dia lihat kepada teman-temannya, nggak pengen mati secara yang dirasakan oleh teman-teman itu. Dan dia pengennya matinya secara tenang lah, nggak secara apa ya, secara ya seperti biasa lah, bukan seperti yang dirasakan oleh teman-temannya karena radiasi dari Chernobyl itu. Gue nggak tahu gimana cara bacanya, mungkin ya itu aja lah gitu. Oke, check pad. Jadi ada file bla 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 gitu. Ini dokumennya dipersiapkan pada de bla 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 gitulah, untuk memproduksi apa ya, bukan memproduksi tapi kenapa sih nuklir ini bisa terjadi gitu, bencana nuklir ini bisa terjadi gitu. Dan ya tahun bla 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 bla, tahun 1957 gitu ada sebuah nuklir insiden yang ya tidak dapat terprediksi lah, dan itu tuh bisa berdampak besar. Besar itu sangat besar lah, jadi kompleks gitu. Dan ya, dan itu tuh meledak sampai sekitar 2020, 3000 square kilometers itu dirasakan lah di situ ledak, karena ledakan itu. Dan juga termasuk radioaktifnya dan bla 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 gitu. Oke, ini seperti itulah. Oke, coba kita lihat ini. Oke, ini kita disuruh lihat lagi ya. Kita ke C lagi ya, ke data di disk C. Kita delete direct. Kita coba juga ya, ini apa yang ada, confidential file is posted in the turn hogs. S mereportkan yaitu reaktor no I incident. Oh, oke. Gue gak tahu sih maksudnya apa. Mungkin ada masalah tentang ya ada insiden karena dia gitu lah. Jadi S mucha for report. Oke. Jadi kita coba hapus file ya. Ini sebuah misi sih, tapi kita coba terus saja. Jadi tadi tuh yang cewek di bawah, dia tuh minta sebuah bukti-bukti gitu loh. Dia minta apa sih yang terjadi gitu. Jadi gue udah paham sekarang kalau kita itu sebagai cuman ya ya firefighter lah, pemadam kebakaran lah, bukan seorang yang militer gitu. Data jadi lihat ya. Oke. Wah, D. Coba kita lihat D ya. Bobber. Gue nggak ada melihat bobber di sini. Ya, nggak ada. Apa nih ya? Coba kita lihat lagi.
Coba lagi ya. Apa kita coba ngetik suatu sini? Nggak bisa. Oke lah ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini yang tadi. Maaf ya kalau maksud-maksud yang gue sampaikan tuh kurang jelas lah. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan kalian juga bisa membaca tentang apa sih yang terjadi di sini. Oh, masih bisa di atas lagi. Oke, lanjut ya. Ada apa di sini? Oh, tuh. Ada satu kah? Nggak ada. Lanjut ya. Comrade Major, Sergeant Buryatov is asking to talk to you. About the nuclear power incident. Okay. I found a Coba report ya. in the archives that could be misused if it falls into the wrong hands. Be more precise, Buryatov. We are on an encrypted channel. I've got Comrade Stefan Mucha's report of... Aduh, ini tutup kenapa nggak bisa dihilang? Destroy it immediately and forget you ever saw something like this. Got it? That's right, Comrade Major. And try not to rummage around in the stat archives without an order anymore, Buryatov. Over and out. Oke. Jadi nuklir ini terjadi karena memang faktor kesalahan gitu, dan kita disuruh oleh KGB ini. KGB ini mungkin kayak FBI-nya lah, FBI-nya Rusia. Dan di sini gue nggak tahu apa. Oh, ini mungkin hancurkan mungkin ya, tag report. Kita riskan banget untuk ini, dan kita biarkan aja ya, demi kebaikan bersama. Kita pengen sih biarkan semua terbuka lah ya, lanjut. Biarkan orang-orang ini ini ya. Oh ya. Oh, ini ada film. Sergeant Buryatov here. Report in. I found that film reel you were talking about, Comrade Major. Destroy it. That's it? I think I made myself clear. Yes, Comrade Major. You are free. You can get back to your own tasks. Over and out. Oke, bro. Jadi suruh hancurin sih, tapi kita punya opsi hancurkan, jangan hancurkan, dan kasih ke Nadia. Gimana bagusnya, guys? Kita kasih ke Nadia ya. Oke, let's go. Gue pengen tahu siapa sih itu dalamnya. Stop, sorry. Kita balik ya. Kalau lagi kita ke bawah. Woi. Yuk. Si bawah lagi ya? Masih ada nggak sih? Oh ya, benar. Ya ampun, ribet. Halo Pak. Halo Roger. Buryatov to Lieutenant Boyko. Are you there? Lieutenant Boyko, what's the situation? The task for Major Tupin completed. Awaiting orders. Very well. Most of the work around the yard is already done. They're still doing decontamination in the Prometheus cinema. Tasks? Scan the main hall with a dosimeter. Copy. Once you're done, you're free, comrade. See you in the evening after duty. Sure thing. Until then, see you. Over and out. Oke. Habis ini kita ada misi lagi deh, disuruh sama ini apa? Gue sempat dulu meter. Belakang tuh R. Ini apa ya? Udah, kita coba ya. Oh, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Sepertinya ini tempat
film deh, teater gitu deh. Ini apa? Kita coba ke misi dalamnya dulu ya. Ambil-ambilin dulu semuanya. Oke. Nggak ada apa-apa. Oke, kita perlu masukin filmnya dulu di atas. Jadi kita disuruh buat ada sesuatu lagi yang harus kita kerjakan. Ini kah? Oh iya ini. Nah, oh. Caranya? Ini bisa ambil nggak? Oh, bisa. Yuk. Nggak ada satu. Kita disuruh ngapain ya? Oke, lanjut aja dulu ya. Nggak tahu sih, nggak ada clue. Kita lihat. Anjir. Oh ya ampun, oke. Kita disuruh cek ini dulu ya ampun, nggak baca. Nih. Oke. Jadi levelnya normal sepertinya. Kita lihat ya, pas. Nah ini baru bisa kayak nih. Kita lihat ya. Hah? Itu apa? Seryoja, Hey there, Nadia. You found me somehow. your buddy that lieutenant said I find you here. So you've already met Oleg, huh? Did you know he also studied chemistry in Lviv? Yeah, we managed to chat a little. And what about you? Did you get through somehow? As you see, but it wasn't easy. Oleg got me in trouble with the KGB. I know that pain. There is always some KGB fucker roaming in our institute. Oh, What's oke this oke report all oke. about? It's on a breakdown from 2 years ago. There's been a fuel leak in the reactor of the first power unit. Oh, so it was true. Rumors had been circulating for a while, but everyone clammed up. The incident was serious, but the KGB managed to cover it all up. If they had taken Jadi the memang ya. matter seriously back Jadi then, KGB ini FBI-nya Rusia itu pengen nutupin masalah inilah. Unfortunately, Moscow just can't seem to learn its lesson. There were more contamination incidents. like the Kishtim disaster. How do you know about this? It's top secret. While doing a job for this Tupin, I stumbled upon some files. I guess there were some instructions about improving safety or something like that. I know these documents. Indeed, it did refer to the Kishtim disaster. You swiped that reel? Have you lost your mind? If the KGB finds out, you'll end up at the bottom of the Pripyat. Take it easy. This major Gila ya. experience has got me in Kita his ketahuan pocket. dong. He wouldn't have thought in his wildest dreams that I could take it. I hope you're not mistaken. I'm begging you, don't take such risks anymore. Oke, You're really oke. helping us out, but I'd never forgive myself if something happened to you because of me. Thank you Enough Nadia. about that. For today,
I'm fed up with the KGB and all this radiation. Better let's go somewhere and chat about the good old times. In the White House, we have a provisional lodging and a big samovar. Ooh, say no more. You've convinced me. I'd gladly drink a proper strong tea. Oke. Nggak tahu sih maksudnya. Mungkin kita bisa kita riskan sih, kita main barbar aja ya kan. Sebenarnya kalau di dunia nyata kita nggak bakal ngelakuin ini sih. Ini bener riskan banget, bisa-bisa bunuh kita lah. Jadi kita coba langsung aja ya. Apalagi di Rusia kan. Rusia pada zaman itu pas masih apa ya namanya? Belarusia. Gua nggak tahu sih Belarusia itu kapan pecahnya. Ya pas zaman-zaman itulah, masih perang dunia itu keras banget sih tuh. Jadi kita benar-benar nggak bisa bertempat. Sekarang pun masih seperti itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Oke, apakah ada sesuatu? You look like shit. And that's how I feel. Rough day, huh? Give me a break. We've received reports on the decontamination of the port. Let me guess. Are we going to clean it for the third time? After double cleaning, the radiation near the surface is higher than it was. With this level of contamination, our work doesn't make sense. And the big wigs seem to think that everything may be swept under the rug. By the way, as there wasn't even time to talk, I hope you don't mind this KGB officer. Ah, come on. He wanted someone from our unit. He was asking about you and Yevgeny from the third team. I worked with Yevgeny at the power plant. Probably that's why. Jadi KGB minta kita sesuatu gitu lah. Because, you know, Yevgeny is a terrible juicer. He'd get wasted and screw up everything. I know. Often during his shift, he stank like a distillery. I'm telling you, Oleg, forget it. It's all right. Thanks, Seryozha. What did Tupan want at all? Sweep things under the rug. He told me to destroy some documents, and he wanted to find something on Bryukhanov. What a pig. All right, enough about this rag. Better tell me how your friend from college is doing. Nadia? We chatted over coffee. It was nice to meet after all these years. And that's it? Why? Are you writing a book? Pah! Now that's what I call good news. So, shall we celebrate this somehow? I have 2 cans of Tushonka and the left. Ini orang kayaknya anggota suatu gitu di Let me KGB just itu. handle a few things first. Jadi dia mencurigakan teman kita tadi tuh yang college tuh. Ngapain dia sini gitu. Terus kita bilang, "Hah? Ngapain lu?" Радиокультура. Музыкальный. Radio Freedom. Copyright nanti ya. Nggak tahu siapa gunanya. Oke, lanjut ya. Kita balik lagi. Apa misi kita? Ambil aja semuanya ya.
Kita kayak bakal disuruh untuk pergi ke suatu ini ada ini. Oke, kayak memang harus cari sesuatu deh. Under the pretext of economic reforms. This leads to rapid impoverishment of the society, to the benefit of the ruling elite. Aduh, ini bakal ini sih ntar. Matiin aja ya. Bakal copyright. Takutnya. Kita coba ya. Hai ya. Bagaimana kabarmu? Aku harap lo sehat lah. Soalnya kakek dan gue habis berdoa gitu lah. Habis gitulah, dan dia nenek itu apa ya, membacakan apalah itu, melihatkan kamar lu ke gua lah gitu. Dan sekarang gua tidur di mana tempat lu biasanya tidur pas saat gua kecil, dan kakek nolong gua buat apa ya, planning buat ini gua lah, model kamar. Jadi ya kamar gue look pretty lah sekarang gitu, dan kayak playground juga. Dan setelah itu kita nggak keluar. Oke. Hah? Kok hilang? Nggak salah ada deh. Udah satu lagi ya. Oke. Aduh, loading data. Radioaktif dan ya decay, dan itu tuh berdampak juga ke organisme lain gitu, hewan lah, belalah, tumbuhan di sini. Jadi ada permintaan buat make sure tempat yang kota-kota yang dianggap berradiasi gitu. Jadi kita coba. Sergeant, back to report. According to the orders, you are to show up at the headquarters immediately. Where is it? In the yard in front of the school, Sergeant. Lieutenant Boyko is already waiting. Thanks, Private. At ease. Oke. Langsung aja kita ya ke sana. Kita ini ada radiasi nih. Perlu kita bantuin kah? Kita bantuin yuk. Baik banget. Nap kayak nggak perlu deh. Coba ya. Bisa nggak gue bantuin? Nggak bisa. Ya, good luck bro. Kurang baik apa gue coba. Gue tolongin tuh NPC.
Oh, ini tadi kita nih. Sergeant Yang ngomong Sergei tadi. Alexandrovich Buryatov, reporting for duty. At ease, Seryoja. We don't have to do the drill here. Great. What's the situation? Crappy. What else could it be? The residents are causing trouble. They don't want to evacuate. Surprised, huh? The army arrives, orders to drop everything and leave. If I were in their shoes, I'd be causing trouble too. I get it, Seryoja, but I've got my orders too. What? Should I tell the boys to use force? Lead them held at gunpoint? Hold on. I'll chat with the locals. Maybe I can convince them. You don't listen to us. Do you think they will listen to you? What are you, Kasparovsky? Oleg, you're a stranger to them. Chen bro, I'm Chen. a Oke. local. I also had to live in a flat in Uh. Pripyat. Had to send my son to Kiev. If you say so. But you have time until, let's say, 4 p.m. And then what? I don't know. We'll drive them into trucks with gun stocks. Oh ya You don't ampun, itu believe it jam yourself. ternyata. Obvious, isn't it? Kenapa nggak pakai titik-titik itu But sih? something's got to be done. I'll report to the political officers. Let them worry about it. You'll have to deal with Tupin then. Or some other screw-up fucker from the security service. Listen, I'm just a regular teacher. And here, they are making me to kick people out of their homes, threaten them with guns. I'm not sure bringing the KGB into this will make things better. At least they will be responsible for the decision, not me. Oh, udah azan. Lanjut dulu I've aja got ya. a family in the V. Astagfirullah. My kiddos want to go to college. I get it. But these people have their own lives too. My wife and kids are all that matters to me. Fuck everything else. Besides, you're no saint either. You're the only one with enough sense to freak out and crap your pants when talking to the security service. I thought you understood that. I did, but damn. Panjang ya. Oke, oke. What are they doing to us? We're starting to jump into our own throats. That's always been their way. Make people fight with each other. So that everyone was afraid of everyone. They're doing great. Because the odds are in their favor. Ever since they brought us here, everyone's been on edge. It's a matter of time when someone lost their cool. Okay. How can I help? You have to mark the radiation zones. We don't need anyone to barge into a contaminated area. Where can I get the gear? We've got a temporary storage in the school. You'll find flags and a dosimeter there. Do you also want me to chat with the locals? Give it a shot. Houses number 3, 5, 6, and 7. All right. Anything else? If you want, reach out to the village head. He knows the locals, so he might give you some tips on how to talk to them. His 3, name 5, is 6, Anatoly 7. Vladimirovich Pankov. See you later then. Yep. Bye. Oke. Jadi tugas kita itu sebenarnya untuk bawa orang-orang di sini untuk pergi gitu. Jadi karena ya biasa lah ya, orang-orang lokal itu pada nggak mau lah, maksudnya agak pastilah banyak orang yang kontra dengan pemimpinnya gitu. Dan apalagi kita yang nggak tahu, yang mereka nggak tahu kita siapa gitu kan. Dan ya mereka pada inilah protes lah. Gue nggak mau disuruh-suruh, gue nggak mau dipindahin apapun lah itu. Coba ya kita lihat ini dulu. Oke. Jadi orang-orang di sini pada ya nggak terima lah, dan mereka nih sebelumnya pengen, tapi sekarang udah ya enggak lah, udah amat lah gitu. Gue nggak terima, mau pindah kemana gitu. Dan ya pak, mereka ini karena ini ya keras kepala gitu, jadi apa-apa dimakanin, apapun yang diberi orang masih dimakanin, yang mana itu udah dilarang tapi masih aja dimakanin. Tapi ya masih banyak orang keras kepala dengan orang ini. Ya, kita buat ngambil alat radio, cek radio gelombang radioaktifnya itu. Radioaktif ada. Ini radioaktif bener kok. Ke sekolah, kita disuruh buat ke sekolah. Ini ada bapak-bapak loh pak. Hello there, Anatoly Vladimirovich. I've got a business to discuss with you.
If you didn't have any business, you probably wouldn't have come, officer. True, but I'm not an officer, just a sergeant. So tell me, Sergeant, what do you need from me? I heard that people don't want to evacuate from the village. And you're surprised by this? From one day to the next, they have to abandon all their belongings and leave. Radioaktif. Orang-orang ini nih banyak kan yang belum ini loh paham tentang radioaktif itu. Kita coba satu dulu ya. What kind of stories are you telling me, Sergeant? Kan What contamination? The carrots are growing as they used to, the water tastes the same, and the air doesn't smell bad. Because contamination is invisible and odorless. But trust me, Anatoly mereka ngira Vladimirovich, kita this monstrosity jadi kita is bilang everywhere, kalau going to kill you in the end. We survived the revolution of 1917. kalau di sini tuh radioaktifnya tinggi banget lah, radiasi tinggi banget, radiasinya tinggi banget dan itu bakal berbahaya untuk manusia. Dan ya orang-orang ini pada bilang kalau kita tuh Anatoly fairy tale, Vladimirovich, it's your life apa ya? on the stake here, and you're cracking jokes. Ya cerita apa lah yang kamu kasih nih gitu, seperti itu gitu. Saying you don't, but this is our land. This is our home, and I won't allow all of this to go down the drain. If we can't manage to Kedua-dua evacuate nggak you, bisa sih, the nggak bisa security apa-apa service sih. will come and do the evacuation Kalau pilihan for us, nggak ada yang with menolong. or without your permission. Let them come. Don't worry about us, Sergeant. I'm Seryoja. And I am Anatoly. But you already know that. Anatoly, you're asking for trouble. Goodbye. God bless you. Oke. Dia mereka ya masih nggak mau lah. Kalau lo mau, pikan gitu. Gue dari tahun segini udah ratusan tahun, 200-an tahun, ribuan tahun gue udah sini. Kami udah ribuan tahun lebay sih. Ini ada korban ya anjing. Gue terima lah, kita masih hidup sini, kita rasa air sama, makanan sama, daun sama, semua rasa sama, jadi nggak ada perubahan lah. Kita nggak percaya dengan cerita yang lo sampaikan. Kita nggak perlu looting sebenarnya, soalnya nggak ada sesuatu yang riskan banget. Kaget, ampun. Kaget aja lu. Hello, Sergeant. What brings you to me? Let's not act like kids. You know darn well why I'm here. Let's say I know. So what? Orang-orang ini udah dibilangin kalau ya kita udah evakuasi lah. Tapi coba kita bilang lagi. So, is it worth risking your life for? Why? You are not going to watch over my farm, are you? As soon as we leave this place, they loot everything. And what are we supposed to leave on them? Understand that radiation will kill you first. Do as you please. But if you don't listen to me, they'll kick you out with force. Ada yang bisa diinin sih. Lanjut ya. Ini rumah orang, kita ngambil kita lanjut aja ya. Kita karena baik. Ini ada ibu. Gua ambil barang-barang semua. Push loh. Oke, lanjut. Aren't Bro. you bored? I don't get it. Coming to me. Two guys have already been hitting on me today. With little effect, as I see. Surprised soldier? One guy comes, another one comes, they blubbering but not listening.
I told them I'd leave the house, but only after I sort things out. So what kind of business do you have to sort out? I gotta go to the cemetery, to Mother's grave. I want to say goodbye and take a handful of soil. Hell knows if I ever come back here. Aduh, ini susah sih. Kita nggak bisa bawa juga sih, soalnya udah terkena radiasi juga. Kita nggak, kita gue pengennya kita menipu orangnya aja sih sebenarnya. Kita bilang kalau kita bakal bawa itulah, kita bawa pasirnya lah, tanah dari cemetery ini. Tapi kalau kita bilang ini, nanti dia bakal marah juga. Kalau kita bikin offer, kita beri bantuan ngambil soilnya, takutnya benar-benar terjadi juga. Coba kita bikin aja ya. High or not, you're going all over that place and somehow you are fine. How am I supposed to know if this radiation thing is true? So why the heck are we evacuating you from here? Do I look like I know? Maybe want to set up some secret base here or make a reservoir on the Pripyat? People were being displaced from here more than once. How about the protective suits? Dosimeters? Oke, pada zaman Come on, no one would make such a fuss just to evacuate a few villages. Soviet science already knows such cases. pada zaman dulu tuh emang susah sih. Kita belum ada teknologi seperti sekarang yang orang-orang bisa main HP, lihat informasi di HP. Dulu tuh nggak ada TV pun juga, orang-orang pada jarang. I'm down here. Hopeless case. Yes, kick off the third war. Nggak usah ngapa-ngapain. Orang sih pada mindless gitu lah, educateless, uneducated gitu lah mereka nih. Mereka ya gimana lagi ya kan, kita emang harus, kita coba ambil pengen lihat map sih. Coba langsung sini dulu ya. Bisa dibilang nggak? Oh bisa sih. Ya. Kita perlu ke sekolah dan kita perlu ngambil nih. What again? We've sent the kids off to Kiev and you've already made sure that the livestock was slaughtered. Take it easy. I'm here to talk to you. Talk? You can't talk, you only know how to kill. All the chickens, pigs. You kill the dog and the cat run away. The kid's heart will break from despair. I just want to help. Help? And how exactly can you help us? Semuanya nggak mungkin sih. Kita coba. Have you heard it? He's going to look for our cat. If you agree to leave, I'll let you take this cat with you.
Oh, the kids would be thrilled. And why should I believe you? You'll wrap the cat in some swaddle, and I'll try to make sure they don't check you too much at the station. Deal? Once you find the cat, we can talk about it. Run away into the forest behind the shack. Hang on, I'll be back soon. Kita nggak mungkin sih ngambil ini. What? You didn't find the cat, did you? Actually, I did. He's perched on the branch of a tall pine tree, not far from the bluff to the northwest. So why on earth didn't you bring it, man? He was freaked out. I was scared he would run away. Hush, hun. He did well. I'm going to take him down. So? Will you leave the village? He will. There's no reason to stick around here anyway. Grab your most needed stuff, and go to the yard in front of the school. We'll be there in half an hour. Oh. Oke. Jadi kita bisa nipu mereka ternyata. Oke. Hello there, babushka. Well, hello there, young man. You must want to talk me into this whole evaluation thing, huh? Evacuation. What was that? Evacuation. No evaluation. You have to speak louder. My hearing's not what it used to be. Yes. We have to evacuate you from here. Oh, yeah. But I'm too old for this. Hey, young man, what kind of life would that be for far away from here? I've never left this village since I was born, and here I want to pass away. But you can't do that. You can't do that. Why not? I don't have much left. Whether I kick the bucket of old age or from your damn radiation, it doesn't make a difference anymore. So what am I supposed to tell my superiors? Tell them to overlook me, that I'm old and foolish, and that I already have one foot in the grave. I can give it a try. Hold on, good woman. I'll be back soon. Nah, ganggu gua lagi lah ya. Nah, gua nggak tahu siapa maksudnya. Coba sini ya. Teresa Ivanovna. What's up, Seryoja? How's the work going? Like pushing molasses up a sandy hill. Welcome to the club. Listen up, Oleg. I have business. Listening? Under the house number 7, there lives an old babushka. I know. What about her? What are you trying to ask me for, Seryoja? Maybe we could leave her here. No way. Absolutely not. Oleg, do it for me. She's gonna die from old age before the radiation even gets a chance to off her. Seryoja. Oh, come on, Oleg. Do you want her to die on her way out of here? All right, cut it out. I'll let the guys know this granny's matter is already sorted and they don't have to go after her. Thanks, Oleg. Better get out of my sight before I change my mind. Sorted, babushka. You can stay here. Nobody's gonna bother you anymore. May the Virgin Mary and all the angels look after you. Thank you, young boy.
Kita nggak bisa sih ngapa-ngapain sama ibu itu. Kita nggak boleh lewat situ. Jadi saya tinggi di situ, jadi kita nggak boleh lewat situ. Tadi minta buat naruh flag di sini. Kurang pas. Bentar. Anjir. Gue gak tahu sih apa lagi. Gue sampai tempat gue. Aduh, tahu lagi lah. Oke, gue gak tahu lagi gimana. Mungkin sini aja dulu ya episode hari ini. Dan kalian juga melihat tadi banyak orang yang gak mau. Dan tadi itu gue sempat bilang kalau ke ibu-ibu ada satu yang minta tanah dari semisri nenek dia lah. Dan dia pengen tanah itu dibawa nantinya. Dan gue kiranya nih kita bakal bener-bener ngebawa loh. Dan ya ternyata gue ngira juga nggak sebodoh itu juga sih gitu. Ternyata ya benar. Yang kedua itu ada yang minta buat bawa kucingnya. Terus kita cuman pergi ke salah satu tempat gitu. Dan ya nggak ada diambil. Cuman kita nipu orang tuh aja. Jadi ya sepertinya seperti itulah. Dan ya ternyata
itu ini nih eh, kita tahu kalau KGB itu berusaha untuk menghapus segala informasi tentang ledaknya nuklir ini. Dan sekarang ya kita sebagai ini secara normal, gue lah sebagai player secara normal lah, sebagai mana mestinya seorang penduduk, ya kita jujur-jujur aja tentang permasalahan di negara kita, kota kita, dan apapun itu. Dan ya itulah, kita diminta untuk sekarang ini di desa ini kita diminta untuk buat ngebawa orang-orang penduduk ini untuk pergi, untuk menjauhi radiasi yang terdampak di desa ini. Jadi ya ada challenge lah, ada tantangan, karena banyak ya orang-orang sih pada uneducated gitu kan. Apa sih radiasi itu, cerita apa sih itu, gak percaya sama gituan itu, semacam itulah. Jadi terima kasih banget guys, maaf banget ngebug gamenya. Jadi ya harap menikmati, semoga next episode bug ini udah tidak ada lagi. Terima kasih teman-teman buat Easy, Easy atau channel Disease. Oke, semoga kita sehat semua dan sehat selalu dan bisa nonton, dan gue bisa mainin game ini lagi, record, dan kalian bisa nonton. Oke, dadah, bye.